Soundstripe. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenue, welcome, bienvenidos a Madrid, bienvenidos a España. It is with great pleasure that I introduce this main topic of UIA Annual Congress, which, as you know, is titled Forgeries and Fakes in the World of Art and Fashion. As you know well, my name is Javier García, and I'm the president of the Fashion Law Commission. I am the face here, but this wouldn't be possible without the inexhaustible effort and contribution of UIA officials, of our president, Jorge Martí, of the Fashion Law Commission members such as Fabio Moretti, who is here with me today, our friends from the Fashion and Art Law Commission, and my colleague Diana Nicorescu, who always help me with everything in this commission. A big thank you as well to our sponsor, SIGPA, of whom we will see a video in a moment. I have to say that the session today is very exciting to me. As a matter of summary, we will see how it develops step by step, but just as a matter of summary, we're going to have two keynote speakers. First, we'll have Mrs. Blanca Ponsorolla here on my left. She's an expert in the field of art. I will further introduce her later on. And Mrs. Beatriz Bernabeu, who is an expert in the field of fashion. Afterwards, both Fabio Moretti and Marita Dargallo will co-host a roundtable with experts, with several panelists which are great and well-known experts in both fields, art and fashion, and we will discuss this hot topic with all of them. Therefore, I'm extremely proud to say that we have a luxury panel, and I hope you enjoy it. Without further delay, let's see the video of our sponsor, SIGPA. Dentro video, por favor. All around the world, we are part of people's everyday lives. We create a unique combination of material and digital security features for each product in complex and high-speed environments. It enables you as a consumer, company, or government to ensure your product is genuine and trace it back to its origins. And you can have full trust in pharmaceuticals, in food, identity documents, and excisable goods. We constantly innovate and strive to build a safer and more sustainable future. At SIGPA, we enable trust. Thank you very much. Bueno, paso a hablar en español. La primera ponente de hoy es Blanca Ponsorolla. Si tuviera que explicar todo su currículum, nos iríamos directamente a comer. Es un vastísimo currículum. Blanca, entre otras cuestiones, es bisnieta del pintor Joaquín Sorolla Bastida, es uno de los mayores exponentes de la pintura española. Es investigadora independiente y, asimismo, es la más destacada especialista de la obra de Joaquín Sorolla. Es diplomada en Arte y Arquitectura de Interiores por la Escuela Internacional de EIADE y trabajó con arquitectos como Javier Feducci o Rafael Moreno. Blanca es, como decía, un auténtico referente en el mundo del arte y, más concretamente, la obra del pintor Joaquín Sorolla. Y nos va a hablar sobre el catálogo razonado de Joaquín Sorolla. Y no quiero extenderme porque cada minuto que yo hablo es un minuto que le quito a ella y es una especialista, pero vais a ver que realmente es apasionante el trabajo que realiza Blanca y la complejidad del mismo. Y es justo esto el asunto que nos ocupa hoy, ¿no? La dificultad muchas veces en detectar o en diferenciar el original de la copia o de la imitación. Y bueno, sin más dilación, os pido por favor un fuerte aplauso para Blanca. Muchas gracias. Buenos días. Perdón. Buenos días. Gracias, Francisco Javier, por presentarme y por invitarme a esta reunión, a este congreso tan espléndido. Y mil gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Yo soy, como ya les han contado, soy descendiente de Joaquín Sorolla. Y voy a hablar de la obra falsa de Sorolla en el último momento. Primero les voy a explicar
en qué consiste el catálogo razonado, que es a lo que yo dedico mi vida, para que puedan entender todo lo que yo pienso que uno debe saber antes de abordar el enjuiciar obras. Vamos a empezar. Como les decía, yo soy bisnieta de Joaquín Sorolla. Joaquín Sorolla se casó con Clotilde, su hija mayor María. Pintora, se casó también con un discípulo de Sorolla, Francisco Pons Arnau. Yo nací en la casa de mis abuelos. Tuvieron un único hijo, mi padre, Francisco Pons Sorolla, que fue director del museo a la muerte de su tío, Joaquín Sorolla García, que fue el primer director del Museo Sorolla. ¿Qué es un catálogo razonado? Catálogo razonado es la relación ordenada en la que incluyen o describen de forma individual libros, objetos, documentos que están relacionados entre sí. Razonado, fundado en razones, en documentos o pruebas. A partir de 1948, mi padre, Francisco Pons Sorolla, director del Museo Sorolla, comienza a recopilar obras. Primero, revisando toda la colección del Museo Sorolla, todas las colecciones familiares, las de otras instituciones, museos y colecciones particulares. El año que él fue director del Museo Sorolla, que fue a la muerte de su tía, es precisamente el año que yo nací. Desde el principio, las consultas surgen y a través de ahí es cuando nos encontraremos con los falsos. El Museo Sorolla, quiero que sepan que es un legado familiar, es un legado de Clotilde García del Castillo, mi bisabuela, a su muerte en el año 1929, a la que se juntaron la donación de los hijos de Sorolla, mi abuela, mi tío Joaquín y mi tía Elena, con todos los retratos familiares que eran de su propiedad. Todos los retratos de conjunto y varios individuales. Además de eso, Joaquín, que fue soltero, se quedó soltero y no tuvo descendencia, donó en ese momento un número importante de obras de los que a él le habían correspondido a la muerte de su padre, un total de 55 obras. Y además de esto, luego hubo luego el legado de Joaquín Sorolla García, del hijo de Sorolla, a su muerte, que deja en ese caso no al Estado español como había dejado su madre, que es lo que ha hecho que el museo hoy sea un museo estatal, lo es, desde el año 79, aunque nació como una fundación, sino que sus bienes pertenecen a la fundación y se encuentran en depósito como dato en el museo, en las mismas condiciones que la obra de la colección, y no distinguimos cuando hablamos de las obras, pero jurídicamente es así. Además de eso, las colecciones familiares de María y de Elena, de las otras dos hijas de Sorolla, por el inventario de testamentaria ascienden a 630 obras. Os estoy hablando de un número ya muy importante, muy localizado y muy centro. A partir del año 1985 empezamos a ordenar ya con mi padre, desde muy principio de los 80, empecé a recopilar sistemáticamente toda la obra con la documentación que íbamos encontrando. Como norma, en esa revisión sistemática de cada obra de catálogo razonado, se hace una revisión sistemática de todas las obras con presencia, o sea, viéndola directamente. Cuando no es posible,
se hace a través de documentación. Además, en ese momento empezamos a recopilar de forma exhaustiva todos los catálogos de exposiciones, epistolarios que nos dan siempre una información muy rica, bueno, una cantidad de documentación enorme que luego lo presentaré rápidamente porque si no, no me da tiempo a cumplir con mi tiempo. Y en ese momento ya las consultas siguen alimentando ese catálogo. Dentro del estudio y recopilación de los epistolarios de Sorolla tenemos la enorme suerte de que se conservan todos en el Museo Sorolla, con lo cual eso es una documentación que no se ha perdido, riquísima y que nos aporta muchísimas cosas sobre las obras, porque además en los epistolarios precisamente a su mujer, porque son tremendamente íntimos, él cuenta lo que está sintiendo y también lo que está pintando. Y eso nos da una información muy rica a la hora de catalogar. Además de estas cartas están las de Clotilde, están las de sus hijos, están las de su suegro, todas las cartas familiares, y luego hay un archivo documental muy importante, el Archivo General del Museo Sorolla, que recopila también muchas más cartas también de amigos, de discípulos. Muchas de ellas están publicadas. También hicimos una recopilación exhaustiva de la documentación, cartas, postales que se conservaban en la familia. Otra de las fuentes muy ricas para un catálogo razonado, y volvemos a tener que decir que tenemos la enorme suerte que contamos con el Museo Sorolla, que conserva todas las fotografías que en su momento fue recopilando Sorolla y fueron guardando, y que también nos enriquecen mucho porque nos dan mucha información sobre los cuadros. En el Museo Sorolla se revisó en primer lugar el archivo fotográfico, también los archivos, las documentaciones fotográficas que se mantenían en la familia y otros archivos importantes como son el de la Hispanic Society of America, el archivo Ruiz Bernacchi, el archivo Moreno, bueno, un montonazo de archivos. Luego os haré una recopilación completa sin ya prácticamente ni citarlos. A partir de 1998 ya mi padre había enfermado de Alzheimer y había sido diagnosticado en el año 90. En ese momento yo me hice cargo de continuar ya en solitario ese enorme trabajo. Y en este momento, con el patrocinio de la Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, creé una base de datos con un especialista del Instituto de Empresa de Madrid específica para Sorolla, una base de datos que hoy en día, después de tantos años, sigue funcionándome maravillosamente. Además, bajo el patrocinio de la Fundación de Apoyo, se creó un grupo de colaboradores, documentalistas, que me ayudaron con todo ese gran archivo que yo había hecho físico de toda la obra, a alimentar esa base de datos. En ese momento, con la publicidad que ya se dio al comienzo, al inicio del catálogo razonado, las consultas se multiplicaron. Tengo que comentaros que la documentación recogida, como podéis ver, es exhaustiva y probablemente estas cifras aumentan día a día, y la última vez que lo he podido a lo mejor hacer una revisión es hace 1 año o 2 años, o sea que las cifras han aumentado, no respecto a las obras pictóricas de Sorolla, pero yo tengo documentadas unas más de 4.125 obras de Sorolla en catálogo razonado, obras pictóricas, un listado de exposiciones que supera los 600, una bibliografía, tenemos 100 monografías más hoy en día, 200 artículos,
catálogos, toda esa documentación que están ustedes viendo, y el epistolario familiar cuenta con 2.700 cartas, la correspondencia general del Museo Sorolla con 6.810 y el archivo fotográfico del museo contiene 7.779 obras. O sea, quiero decir con eso todo lo que yo considero que es necesario, en mi caso, con un artista como Sorolla, conocer antes de empezar de verdad a tener la seguridad de que lo estamos haciendo bien. La distribución de los cuadros de Sorolla es muy amplia y esto nos da muchas veces muchas dificultades a la hora de poder conocer directamente porque resulta tremendamente caro. Entonces, en museos e instituciones españolas tenemos 1.560, de los que 1.295 están en el Museo Sorolla, de ellos 195 pertenecen a la Fundación por ese legado que os comentaba de su hijo Joaquín Sorolla García. En museos y instituciones extranjeras se conservan unas 300, en Estados Unidos, que es donde más obra de Sorolla hay, 210, y dentro de Estados Unidos, ya solo en la Hispanic Society of America, tenemos 160, un número muy grande. El resto, el 55% restante, se encuentra en colecciones privadas, 2.285 en colecciones particulares. Aquí incluyo Massabeu, porque la colección Massabeu, porque hasta ahora ha sido una colección privada y no tengo muy claro si realmente sigue siendo una colección privada dentro de una fundación. Esto es un poco también para que veáis la complejidad que tiene el realizar un catálogo tan amplio como el de Sorolla, y muchos os preguntaréis cómo puedo llevar 40 años. 40 años porque yo trabajo en solitario. Por supuesto, el empuje de la Fundación de Apoyo del año 98 al año 2001 fue muy importante, sobre todo para crear esa base de datos que tanto ayuda a lo largo del tiempo. Todos estos son fondos bibliográficos que he consultado personalmente. Hay otra parte también que es muy importante y que en el museo tenemos 5.000, ni más ni menos, y luego hay un número también muy importante en las colecciones familiares, que son los dibujos. Los dibujos nos dan el conocimiento de cómo Sorolla trabajaba, de qué es lo que ve, de qué es lo que le entusiasma en cada momento. Eso ayuda siempre no solo a reconocer luego a Sorolla en su obra pictórica, sino también a fechar. Sabemos más o menos en qué momentos está haciendo cada cosa. Los epistolarios, como os comentaba, son una fuente básica, nos dan un conocimiento del artista que para mí es fundamental. Uno puede llegar con esto a entender qué es lo que siente Sorolla, qué es lo que pinta, qué es lo que le emociona, y eso también ayuda muchísimo. Conocer a un artista en toda su faceta humana ayuda luego mucho a la hora de catalogar. Muchos de estos epistolarios, como habréis visto, están ya publicados. Estos son toda la relación de fotografías, de archivos de fotografías en los que se han buscado. Por ejemplo, les pongo unos pequeños ejemplos de para qué pueden servir. Pues, por ejemplo, las 5 obras que tenemos a mano izquierda son obras desaparecidas. La de arriba del todo quedan unos pequeños fragmentos que se conservan en el Museo Sorolla y que en este momento están dentro de una exposición que se ha hecho especial y precisamente alrededor de este entierro de Cristo. Pero las otras son obras desaparecidas en incendios, el retrato de su querido amigo Pedro Gil Moreno de Mora,
Es un cuadro que se fusiló en la Guerra Civil y se quemó a continuación en la plaza de Rudiabella, con lo cual quiero decir que también es que hemos pasado mucha historia, muchas guerras y muchas situaciones muy complicadas. Por ejemplo, esas fotografías de estudio nos pueden aportar, por ejemplo, la obra que ven en el caballete a mano derecha es una obra que yo todavía no he localizado. No sé si habrá desaparecido, si no habrá desaparecido, pero ni siquiera puedo hacer ficha de ella porque ni siquiera sé en qué momento ha venido. Lo que sí que puedo saber es que está en el estudio de la Plaza del Progreso y, por lo tanto, es anterior a su traspaso a Pasaje de la Alhambra. Y, por ejemplo, la de abajo, esta os la pongo también como un ejemplo que te facilita muchas veces. Hoy en día la obra es como la ven a mano derecha, que realmente es una escena de Huerta de Valencia, pero es un cuadro que pintó Sorolla y que se llamaba Fruta Prohibida, en el que ven que hay en la fotografía de la izquierda hay un curilla que está mirando al fondo. Entre los árboles se veía la figura de una joven que paseaba. Ese cuadro, por una serie de razones que no les voy a contar porque sería muy largo, pero ese cuadro el propio Sorolla acabó borrando la figura del cura y la figura de la joven, y quedó como un... Y además ni siquiera lo conozco directamente, lo conozco por toda esa documentación fotográfica y no fotográfica que conservo. Para catalogar es necesario, muy importante, tener criterio propio. El estudio directo de las obras, previa petición de imagen para poder buscar toda la documentación que puedan tener, hacer una revisión antes de esa visita de la documentación. Son importantes también, en muchos casos, las ayudas técnicas, pero ellas no nos van a definir exactamente si una obra es o no es. Nos van a ayudar, en unos casos, a descartar y en otros casos a pensar simplemente que puede ser, pero pueden ser al mismo tiempo de varios artistas. Una de las dificultades también que tiene la obra de Sorolla es el tema de las firmas. Sorolla es poco firmón y además tiene 50.000 firmas diferentes, con lo cual hay muchas veces que es muy difícil. Y también, además, como era poco firmón, cuando llevaba obras a exposiciones, incluso sus familiares le ayudaban. Con lo cual, hay muchas obras en las que yo reconozco una firma de mi abuela o una firma de mi tío Joaquín, o otras que tenemos documentadas por el propio Sorolla, como Trata de Blancas, que tiene una firma puesta por su amigo Pedro Gil Moreno de Mora cuando estaba en el Salón de París sin la firma. Como consecuencia de las consultas es cuando nos aparecen los falsos. Tengo más de 2.000, bueno, yo creo que andaré en este momento por los 2.300 documentados. Y en la actualidad ocupan más del 90% de las consultas. Las falsificaciones de Sorolla pueden ser de mucho tipo. Unas son copias de un original, otras son copias con variaciones, temas de 2 o más cuadros en uno, factura similar y temas similares y diferente factura con tema falsa. Vamos a ver, aquí tienen, por ejemplo, una copia de un original, una copia falsa de un original. Aquí tienen otra. Estos 3 son también las de abajo, falsificaciones de los originales que ven arriba. Un caso muy curioso es este cuadro que se encuentra en el Museo Raccolte Frugone de Génova, que es la obra más falsificada de Sorolla. Tengo más de 35 falsificaciones de este cuadro. Ahí están viendo algunas.
Este es además, y lo pongo como relación aquí, de copia con variaciones, en este caso 2 pescadores en vez de 1, o temas de 2 o más cuadros en uno, como estamos viendo, por cierto, también con otro cuadro italiano, como es el de recogiendo las redes de la Galleria Nazionale de Roma. De asuntos y facturas similares hay montones, y hablo de falsos cuando tienen firma, porque si no son equivocadas atribuciones. Eso también me vienen constantemente. El tema de las falsificaciones de los apuntes es realmente terrible, y digo terrible por la cantidad que hay y por la cantidad que se siguen fabricando. Realmente es que hay incluso algún falsificador que le conozco perfectamente por su firma y por la dicción que tiene, y es increíble porque además quiere decir que pueden estar utilizando, como estos ejemplos que les pongo, cartones fotográficos de su suegro, de Antonio García, en los que se sabe que Sorolla pintaba, pero no pintó. Yo no tengo recogidos más de 100 cartones fotográficos, pero esos cartones fotográficos se encuentran en fotografías que se compran incluso en mercadillos o en el Rastro de Madrid. Yo los he visto y las he adquirido. Entonces, el tema es cuándo eso se adquiere para hacer una falsificación. Por ejemplo, el de abajo es un apunte que se conserva en el Museo Sorolla, el original. Luego hay estas obras de artista, que son de otros artistas, pero que tienen firma Sorolla. Otros artistas con firma Sorolla, el de la izquierda o es una copia de un Navarro o un acercado a una obra de Navarro, muy similar a unas obras que pinta Navarro. Por ejemplo, ejemplos curiosísimos, esta obra de Mrs. Charles Russell por Sargent es una obra que a mí me vino, la de la izquierda, con una firma falsa J. Sorolla encima de la que estaba luego bastante deteriorada la de Sargent al limpiarlo. Hoy en día es un cuadro que ha incluido en su catálogo razonado Richard Ormond y por lo tanto hay que pensar que efectivamente era un Sargent y bueno, que vino. Otro caso muy curioso, quiero decir, de artistas reconocidos, que uno no acaba de entender bien el porqué. Me vino en las condiciones que lo ven a la izquierda, con ese fondo de mar y con esa naranja en la mano, cuando el cuadro yo pedí que se limpiara porque evidentemente no era de Sorolla, pero había algo debajo, y salió una obra que hoy en día está también catalogada como pinazo a través del IBAN. Con uno de los problemas que nos encontramos a menudo es la petición que hacen de certificaciones. Las certificaciones realmente las puede hacer cualquiera, quiero decir, no hay una normativa que regule quién tiene y quién no tiene que certificar. Entonces yo os pongo ejemplos de distintas certificaciones y de certificados auténticos con obras auténticas y de certificados falsos con obras falsas o de certificados que no sé si son auténticos pero con obras falsas. Este es un caso de una certificación de mi padre. Habíais visto una falsificación de esta obra dentro de los cartones fotográficos que os comentaba de Antonio García. Estas son certificaciones falsas, también atribuidas a mi padre, con obras falsas.
Este, por ejemplo, es un certificado de mi abuelo, de Francisco Ponsarnau, el yerno de Sorolla, y que hizo pocas expertizaciones porque entonces se consultaba mucho menos, pero hizo algunas, como es esta, y, sin embargo, esto es una atribución equivocada. Quiero decir que es una atribución equivocada porque no tiene firma y porque evidentemente no está copiando a nada de Sorolla, pero que tiene una certificación falsa de mi abuelo. Aquí tenemos, por ejemplo, de Bernardino de Pantorba, que fue quien hizo la primera catalogación de Sorolla en el año 53, hizo una reedición en el año 70 y realmente a lo mejor no está utilizando lo que exigimos hoy en día a la hora de hacer una catalogación seria, pero fue una enorme ayuda, y para mí siempre digo que además hay que pensar que entonces no había ordenadores y era muy difícil además recabar toda la información que yo he podido ir recabando. Esta certificación podría muy bien ser falsa, y el cuadro, por supuesto, es también un cuadro falso. Otras certificaciones falsas en este, quiero decir, no sé si es certificación falsa, en este caso tiene un papel con membrete del Museo Sorolla. A nivel de museos estatales, los directores no pueden en realidad certificar, pero se ve que en alguna ocasión lo hizo un exdirector, Florencio Santana, que murió hace unos años. En este caso me parece muy dudoso que pudiera hacerlo, porque tienen abajo los dos apuntes originales que pertenecen a la colección del Museo Sorolla y los falsos, que evidentemente es, quiero decir, que para alguien que además tiene relativamente muy a mano Estas son todas obras falsas con certificados, en este caso de Adrià Espí Valdés, que sinceramente no sé si son certificados auténticos y quién es este señor, lo desconozco, o otros como es este Lorenzo Arribas también, pero que ya digo que no sé si todo esto son cosas que a mí me traen con los certificados, y evidentemente pues uno tiene que tener su criterio sobre la obra. Y este es un caso, vamos a decir, muy complejo y que se viene arrastrando además desde el 2013. Es un cuadro que a mí me preguntaron el propietario de la obra hace tiempo. Yo lo vi, como digo, yo doy mi opinión. A mi juicio, la obra no era de Sorolla y, por supuesto, no la iba a incluir en catálogo razonado. Es una obra con un empaste, con una falta de naturalidad enorme, y lo tuve claro desde el principio. Este cuadro estuvo depositado en el Ministerio de Hacienda como pago de una deuda y salió en ese año 2013 a subasta pública. Se hizo la consulta al director del museo sobre la posibilidad de que fuera una obra de Sorolla y él escribió un informe que pasó al ministerio, con el que la directora general de entonces pues dijo que esa obra efectivamente era auténtica. Tengo que decir que cuando esto salió a subasta pública, a mí me llamó muchísima gente, porque además salía con un precio tremendamente bajo. Y por supuesto yo a todo el mundo le dije que yo conocía la obra y que no la iba a incluir en catálogo razonado. La obra se vendió, se adjudicó. Les voy a enseñar El perro de la familia, Canelo, en obras de Sorolla, para que puedan ver también un poco la diferencia, aunque yo entiendo que quien no se dedica a esto es muy difícil a veces el llegar a notar, pero creo que hay
una buena diferencia entre esto y esto. Y él se estaban refiriendo precisamente a Canelo, el perro de la familia. Entonces, el problema que a mí me ha dado esta obra es que quien lo adquirió, que me había preguntado previamente, lo ha querido vender en todo el mundo, con lo cual me han llegado a mí las consultas a través de todos. Y en un país, en Dubái, este señor lo quiso vender, a mí me preguntó Bonhams, le dije, como a todo el mundo, que yo no lo iba a incluir en catálogo razonado porque a mi juicio no era, y a este señor le metieron en la cárcel por estar vendiendo una obra falsa. Ahí recurrió pues, asuntos exteriores, lógicamente, que es esto de que una persona con un cuadro que tiene una certificación, y yo dije, mire, pero al decirme quién era la persona que estaba encarcelada, yo sabía que era a la que había comentado que no lo iba a incluir. Entonces, eso evidentemente ayudó mucho a que ahí no hubiera. Pero seguimos con el problema. El problema es que la obra siguen queriéndola vender. De hecho, va a salir. No, esta no. De hecho, a mí me han puesto una demanda porque mi juicio quita valor a su obra. Entonces, este es un tema en el que ahí los abogados están y cuál es el juicio en el que se debe tener, pero lo que es absurdo es que yo, que además ni cobro por expertizar, ni cobro por ayudar, por nada, simplemente lo hago como algo que es un encargo que a mí solo ya me hizo en su momento, no me lo hizo personalmente, pero es un compromiso adquirido por mí el dedicarme a su proyección internacional. Y bueno, pues estos problemas la verdad es que a veces son muy desagradables. Y además para mí tienen costo económico, porque en el momento que me ponen una demanda tengo que buscarme un abogado al que tienes que pagar. Los perjuicios de las falsificaciones sin duda, la más importante es el desprestigio que supone para el pintor, ya que se están presentando obras como auténticas que no tienen la calidad. Es un perjuicio, evidentemente, para el comprador también, porque está pagando algo que no vale. Y además crea una enorme duda en el mercado. Gracias a Dios, con Sorolla nos hemos ido librando de esa duda de mercado, pero siempre lo planteo porque lo hemos visto con otros artistas y es un tema realmente serio. ¿Y qué se debe hacer? Yo lo que puedo hacer es, por supuesto, informar a quien me consulta. Si es oportuno acudir al equipo, al grupo de patrimonio histórico de la Policía Nacional, no ceder nunca ante las presiones y amenazas que se reciben, y a veces muy fuertes. Y como último, y además me he pasado del tiempo, perdónenme, quería hacer hincapié una vez más en algo que digo siempre: nadie se hace experto por colocarse ese cartel. Expertos nos hacen los que confían en nuestro criterio, y ello irá en función de los aciertos que tengamos y de la seriedad con la que llevemos a cabo los estudios. Muchas gracias. No hay turno de preguntas porque me he pasado en tiempo, pero luego, si quieren, me podrán hacer. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Blanca. Ha sido una presentación magnífica. Como veis, as you can see, the world of art is subject to a lot of pressure in the field of forgeries, and Blanca's work is
outstanding because the pressure is super high. But now we jump to the second topic of today, which is fashion. And art and fashion are very linked together. There is many people like me who believe that fashion is a kind of art. And we will see now with our second keynote speech that they have a lot of similitudes between them, and they also, and in this particular case, fashion faces or suffers a lot the forgeries and fakes. So we are going to see now this other side of the same problem in a different industry, but very related, as we will see. To speak or to address this matter in the field of fashion, we have a great keynote speaker. We have Beatriz Bernabeu. Beatriz holds the position of Avellanas International Legal Director and heads the Avellanas International Legal Team. She joined the company in 2010, leading the legal department in the EMEA region and acting as secretary of the board of directors. Before joining the company, she worked for a company, Brussels-based, in a venture capital fund, which stakes for key players in companies in fashion, luxury, cosmetics, and real estate. So she has a background also in this field, and previously to hold that position, he also worked for several European institutions in Luxembourg, in particularly in the European Parliament and the European Court of Justice. So please welcome Beatriz. The floor is yours. Thank you. Thank you. Thank you. First of all, thank you for the Unión Internacional des Avocats for the invitation, especially to Francisco. I also want to congratulate Blanca for her presentation earlier. It was super interesting. And I encourage all of you, for those who haven't been to the Museo Sorolla, to go there because it's a fascinating one. So let's start. Fashion. So we change to the fashion industry. So for most of you, when we speak about counterfeits in the fashion industry, you would think about luxury goods, expensive handbags, expensive watches, and rightly so. But there is another part of the fashion industry which is not luxury, it's not luxury goods and nor luxury fashion, which is also hit by counterfeit. This affects Havaianas, so the brand I represent. In the case I just mentioned, luxury goods, so the consumers, the users would be driven by price, right? So in search of cheap luxury goods, cheap handbags, price-driven. In our case, our users are not price-driven. They are just fooled, so they are just deceived by counterfeits. This is something that I'm going to expose right now, so I hope you find it interesting. I'm going to start with just a few words on Havaianas, because I'm not sure all of you know what is about our brand. And I think it's interesting also for you to have a grasp as to what is our strategy of protection, okay, of the brand. I'm going to talk about counterfeit, but also about brand abuse, which is something that is very important also in the fashion industry. Okay, so I'll try to go very fast on the history and legacy, but it's quite interesting, so I hope you enjoy. And then brand protection, so you'll see IP infringement, which is more brand abuse, and the online environment. Okay, so this is us. Okay, this is our main product. And who you see in the screen, this may be one of our brand ambassadors in Brazil, in the streets of Rio. Another one, so this lady here might be, I don't know, Fernanda Alves, for instance, we call her. And she's one of our brand ambassadors as well in Rio. A little brand ambassador, a bunch of brand ambassadors in the beach of Australia, and a couple of British citizens, brand ambassadors as well, which happen to be called Beckham. So
just for you to get the main idea that everybody uses Havaianas. So from Doña, what did I say, Fernanda, or yeah, to Mr. David Beckham. So everybody uses, and it's a very democratic brand. This is something that will hit and have an impact in terms of counterfeit as well, as you will see. The origin, so it comes from the inspiration of the product, comes from Japan, from the Zori, and it was made at the time by rice, how do you say, like rice, I forgot the word in English, but you know, like the rice. And then it was translated into our product with grains of rice that you can see in the sole. This is part of our distinctive elements as well, and it's part of our legacy in terms of the design. This is in 1964. Three Brazilian citizens distributing Havaianas. This is the way it was sold at the time. The first model of Havaianas, the Tradicional, in 1962. In 1969, different colors of the same product. And there was no innovation until 1996, so a long time. And at the time, so it was chosen by the surfers, and they turned actually the sole to have a single color. So I'm talking about a very, very simple product. So most of you here may be thinking, how does this brand, coming from the favelas, how did they make it to go to the runway, to the fashion industry? So celebrities in Brazil, at the time. Also, another hit was the World Cup in 1998 against France, which unfortunately Brazil lost the final. So there was a model which was the Brazil model, including the Brazilian flag. That was a super hit as well, and it was also part of the design. This is, for instance, the one I have here includes the Brazilian flag, although another collection is much larger. And then from there on, so in 1999, this was the first time that we stepped in the runway. And ever since, so it's just a part of the complement an accessory in the runway with different designers, like you can see here, Christian Louboutin or Michael Kors, so there are many others. Another innovation was the Slim and the Tradizori, which is also an innovation and coming from the roots, so back to Japan. And now, so there are a lot of colors, and the collection is extremely large. Also including other types of accessories and fashion, such as apparel and t-shirts and everything like around the beach, dresses, bikinis, whatever. Okay, so this is just to give you a very broad picture as to who we are. Okay, who Havaianas is. A constant battle, I call this, on the IP world. This is me and my team over there. Trying to fight against counterfeits, okay? So what are the tools that we as a brand have in terms to fight against counterfeit or brand abuses? First of all, we need to have a strong and robust portfolio of trademark registrations, basic. In our case, I just mentioned there three, because these are the main ones. We have a very large one. So yeah, Havaianas with the ellipse and the rice pattern, as you can see. The Greek, which is included in the strap. All of these are part our portfolio, IP portfolio, and also of our distinctive elements, and as I will mention later on. Very important as well for any designer and any brand in the fashion industry, the unregistered design. This is a valid recourse that we have whenever we launch a new product, which we know is not going to be a carryover product, which we know is not going to be part of the collection in the future. So we have recourse to the unregistered design. Of course, in courts is more difficult or to defend, but it's a valid one.
Also copyright and art protection, especially in collaborations, as we will see, especially also in the soul. Sometimes we have special designs and patterns, so these would go via copyright, and also the design as such. In some countries, you have copyright protections. Cooperation with the custom authorities, crucial in the European Union, especially to file the customs registrations. And lately, due to the online fakes, as I explain later, or will explain later on, the use of technology is crucial. Okay, so these are the distinctive features that I mentioned before. So the strap, the Greek on the strap, the rice as an homage, as I said, to Japan, the bricks, which is this part of the sole, Havaianas with the ellipse. Okay, so this is something that we always consider as part of the Havaianas design for the flip-flop category. It's very, and here I want to maybe to spend a little bit of time on the approach that we have especially in the internal legal departments of fashion houses with respect to brand protection. It has been, I think there was a total switch over the last 2 years or so. Our approach before, was more kind of a reactive approach. So we would intervene whenever we were asked to. Okay, so colleagues would bring us, okay, I saw this pair of flip-flop, is it fake? It's not. Yes, it is. So we would act more on a case-by-case cases, where, of course, taking a lot of time and sometimes very frustrating because sometimes there was nothing to do and a lot of recourses as well. Now, as I say, over the last 2 years or so, with the proliferation of online fakes, as I will explain later, so we have more a proactive approach, which means that we need to be on top of what's going on. So we are not waiting for our colleague to bring the fake product. It's more like up to us to anticipate that. This is achieved basically with technology, and which allow us to have visibility as to what's going on in the online world. Okay, so for us it has changed a lot. I don't know if there are any in-house lawyers in the room, but I would very much like to discuss after in the break. Because it's very interesting, like how to organize the recourses in the resources that we have in that respect. So the sort of IP infringements that we are encountering, these are basically three, as I mentioned. So we have trademark infringement, design infringement, and copyright infringement. So these are more like trademark abuse, right? We have cases where it's a total knockoff, so the consumer is absolutely deceived and is under the belief that he or she is buying an authentic pair of Havaianas, an authentic product, and others which the consumer basically is another kind of profile that doesn't care whether it's here you have a Havana Cuba, okay, I don't care, I just want a pair of flip-flops. If it's happened to be called Havana Cuba, okay, good for them. But in our case, I mean, our consumers are very loyal, and for them it's like kind of a loved brand. So nobody would buy a fake Havaianas of our consumers, nobody would buy a fake Havaianas knowing that it is fake. First of all, because the price is affordable. It's an affordable one. This one, for instance, that I have here is like 25 euros. So we are not talking about 3,000 euros or anything like this. So these are just examples. So you have Baianas, las originales Havaianas. This was a case we had in European Court of Justice, and that we won, by the way, against this company. Havana Cuba, so the same. This was the case in Italy, or another one there in Greece, over there in the left-hand side, and I think it was in Dubai. So trademark. These ones, for instance, this was in Asia, total knockoff.
So it is extremely confusing as to the origin of the product. Others as well, a total knockoff. So the consumer, the user, would think that is buying authentic product. And not to mention also the danger as well, or the threat for the consumer in terms of health as well, because mostly these products are made of horrendous quality, and we had consumers even complaining to Havaianas because they thought they were buying authentic products and their feet were completely ruined. So then, of course, we had to say these are not our products. Design infringements as well. This is a case of registered design. We don't register a lot of designs because, of course, you need to have, as we know, the requirements of novelty, and sometimes it's not enough. Okay. In this case, we did. It's an espadrille which was registered at the time, and we consider that there is enough novelty. So. It's the same product. In many cases, what happens is that the manufacturers, first of all, are not aware that this is a design registration. And why? Because they simply go to Asia. They source the products from whatever sourcing factory that they have over there, where they have just the molds. And then internally, so in-house, maybe the brand doesn't have the resources to check whether this is a prior registered design, and that's when the problem comes. So it's very important also for brands to have an internal audit or an internal control which would check every time they source the product from a third party, whether this is already registered, there is a prior registration or not, because they would be, of course, confronted with legal claims, as it happens in those cases. Another ground as well is unfair competition. With those, we find a lot. Here you would have, I don't know, Caribbeans, Brazilianas, Jamaicanas, and you name it, there are plenty. Of course, they are sold in stores which are not authorized resellers from Havaianas, and where our users would not go to. But we cannot allow this sort of behavior, because otherwise it will result in brand dilution and in reputation for our brand. So in those cases, it's more difficult to prove. So sometimes we don't have grounds to act, depending on the countries, because unfair competition is more. You need to have more evidence, okay, so to build up a stronger case. Copyright infringement, this is also models that we design in-house the pattern. So, for instance, there is this one, the pattern on the sole, and we find maybe the same pattern in other places. The same, many times, is not on purpose, it's just that they go to the sourcing and that's what they find. They find it nice, but actually it comes from our internal designers. Another interesting piece as well is collaborations. So in Havaianas, we collaborate, or we make co-brandings with other brands. Here there are just a few: Liberty, Valentino, Missoni, or New Era, but there are many others. In those cases, what happens in terms of IP is the product is designed jointly by us, so by Havaianas, together with the other brand. We found cases of copies, so also reproduction, and then in the agreement, so we need to regulate who acts in which cases, which brand, either Valentino or the other brand, or Havaianas. So we need to, we always find an agreement in that respect. Okay, the online environment. So this is when the fun starts, okay? This in the online environment is, at the moment, as we speak now, it's a total carnival over there. So you can find all sort of things.
This has been enhanced by, as we all know, by the intensive use of the internet, of the online sales that we are experiencing, also accelerated by the pandemic. It's very worrying because if you think about it, like 5 years ago, in terms of fakes, so someone would need to go into a market, into a store, to be confronted with fakes. Okay, not only Havaianas, of any sort of fakes. So you would need to have like a proactive approach to get to a store and to buy fakes or make the decision not to buy. Now with the online environment, it's like it comes to you. So you're sitting, like scrolling down the news or watching, I don't know, your social networks, and the fakes are coming to you. So they sneak into your house. And sometimes you are not even capable, you don't have the ability to distinguish whether this is fake or not fake, whether this is an official website or it's not an official website. And it's all over. So we need to be very careful because, I mean, at the end of the day, so we are talking about a pair of flip-flops or a T-shirt, but sometimes it affects like goods which are very relevant, like pharmaceuticals or any other sort of goods. So the authorities, as you all know, are taking measures to counter this, but it's still not enough. For instance, in marketplaces. So marketplaces is an interesting one because the main marketplaces are actually collaborating with the European Commission and with the FTC in the United States, but there are a lot of marketplaces which do not collaborate. So we have Amazon and eBay, the main ones. Yes, they do. They have the brand registry in Amazon and they have Vero, and on eBay it works. In our experience, it works, and it's in their interest, and the marketplaces is that it's in their own interest to protect and to clean up their marketplace against fakes. But others in Asia, I can tell you, it's a total nightmare. So it's totally out of control, and the brands we don't have. First of all, you need to have a huge budget in terms of IP to fight these guys. And we don't. All of us are not. I don't know, Louis Vuitton, which I guess they have a. I don't know if anyone from Louis Vuitton here. No. Okay, but they have a big budget. Most of us are not. So we can't afford spending this amount of money. But yeah, they collaborate with the Commission, at least here in Europe. There is the Memorandum of Understanding with the European Commission that they are writing together with the main marketplaces. So it's on the right track, let's say. For social networks. Social networks, it's also very, very worrying because for us, so for the brands, social network is I would say, one of our main marketing investment is going to social media, to social network, be it Instagram, be it Facebook, or be it anywhere. And I read somewhere that 20% of the advertisement that are on Instagram are actually fakes. So how do you distinguish that? I don't know. So. The same. And for Google Ads, Google is working, in our experience, is working very, very seriously as well in taking down advertisement, so Google Ads, that are infringing the IP of brands. So it's working, but of course it's very large. So that's yeah, it's quite worrying, and I encourage you to read. There is a recent report that has been published by the OECD and together with the EUPO, the European Union Intellectual Property Office, precisely about the misuse of e-commerce in the international, in the fashion world, in the e-commerce. So it is really quite devastating to see that I think it was like 33% of the imports, of the retentions, custom retention taking place in Europe related to e-commerce, relate to footwear.
okay? And I think it was like kind of 70% to clothing. So almost 50% relate to the fashion industry of the retentions in the e-commerce world. So it's really something that needs to be tackled. The online infringements that we find, as I say, so over the last couple of years, these are mostly domains, so domain infringements, which include the trademark in the domain name. We have a lot of those. So, and I know that other brands are going through the same. So what we do in those cases, so we start proceedings in front of WIPO or in front of the national authorities, depending on the extension of the domain name. Here again, I'm quite critical against the current systems because it's just unacceptable that brand owners have to suffer this, and in WIPO, they are efficient, but they take a couple of months to shut down a website. So in the meantime, the bad guys, sometimes they don't even sell. So this is what happened to us. So like a lot of dozens of those sort of websites, and they don't sell. Nothing is sold. So place the order. Nothing would come to you. They would simply clone your credit card. And the site, I will go through it later. The site looks exactly the same as your own official site. And in this, what they do as well, coming back to my previous slide, so what they do is they do advertisement on Google as well, so Google Ads, and also on social network, redirecting. So it's not efficient. We are spending a lot of money behind those proceedings, a lot of money, shut down one, another one would appear, shut down one, another one, mushrooming around. So it's brand owners, we are in a situation that, it's not, we don't have the resources to establish a proper defense, and it goes to the detriment of our users, of our consumers, which like they post bad comments on social media, thinking that they purchased the product in the official site. This is in terms of domains. In terms of content, so it's even worse, because there are websites which do not include the trademark in the domain name. So in our case, we would have generic website, like, flipfloponline.shop, for instance, just made it up, but it's copy-paste of our website. So what do? You can't go to WIPO because there's not such a proceeding. What we do is just a delisting in Google. You would delist, or so that it doesn't appear in Google results. Google is very responsive, or the alternative is go to court. Of course, we are not going to court. Nobody would go to court. But there is a sort of a gap that brand owners were confronted with, and we need, of course, a system which is much more agile, and it protects brand owners against this band of crooks, because this is what we are. This is our criminal organization, and this is what they spend their time on. These are just examples of what we found. So havaiana.nl. This is like dozens of identical sites like this, which changes from one day to another because it's just a reflection of our own official website. And in those cases, it contains Havaianas in the domain name. I don't know, like havaianasireland.ie, for instance, or havaianaswitzerland.ch. So a lot of those. Fun work. We don't get bored now. Ireland, for instance. So the same. This is the ultimate aim. So the ultimate aim is to suspend the website and to cancel it. But as I said before, it's not very efficient, because at the same time you would have
another one, and another one which pops up. It is very, very detrimental, as I said, for all the brand owners. I think, in my case, and I'm sure like all the colleagues and all the brands, very, very concerned because of this, and especially because of the impact that it's having in the consumers. It's not only not getting a product, it's also for brand reputation purposes, and also like fraud. So we are contributing as a society to a whole like global fraud. So thank you. This is a bit of a thank you. Thank you very much, Beatriz, for this super interesting presentation. Yeah, really, bad guys keep you really busy. We see this. Now, without further delay, we go for the second round of this, or the second part of this session, which is the round table, which will be co-hosted by my colleagues and friends, Fabio Moretti, who is the President of Honor of our commission. You all know him very well. He's also the President of l'Accademia di Venezia, and he has been recently appointed as President of all the academias in Italy, so he's the expert. And we have, and the session will be co-hosted as well by my also colleague and friend, Marita Dargallo, who is the President of the IP Commission of UIA, and she's also she's partner at Bouygues in Barcelona. They will also introduce our panelists, some of which are online. And without further delay, I leave you the floor to both of you. Thank you. Okay. So I would like to introduce the first of our panelists. In fact, this is going to be a round table, so we will be asking questions and the co-panelists will be answering them. I would like to introduce Yolanda Vergel Sainz de Baranda. She's an art law specialist, and her thesis on the contract sale of works of art is now considered a reference book in Spain in matters of authenticity, remedies in the sales of works of art, particularities of auction sales, and the repercussions of the export and import rules on other cultural heritage private sales. She also directs a course in the University of Carlos III de Madrid on art law, which is the first in Spain in this category. And she's also expert of digital contracts, digital services, consumer products, and tort law. Thank you. Let me introduce Anne-Sophie Nardon. She's a lawyer, member of the Paris Bar since 1992, founding partners of Borghese Associés. Anne-Sophie is specialized in litigation concerning art-related disputes with an expertise in criminal law and cultural heritage. She co-animates the Art and Cultural Heritage Committee of the Paris Bar. Another of our co-panelists who will be connecting online, hopefully, is Avvocato Lavinia Savini. She is in FPB Legale in Milano, Bologna, and Trieste. Her practice area is on trademark, design and patent law, copyright, cultural heritage, internet, information technology, and IP litigation. She's a member of the technical committee concerning the regulation of arbitration in art disputes in the Venice Arbitration Chamber, and she's the representative of UIA at the World Intellectual Property Organization in Geneva. She's also representative of UIA for the region of Emilia-Romagna, and of course she's a member of UIA. Thank you. The third speaker I would like to introduce is Massimo Sterpi, who specialized in intellectual property matters. He's also a passionate art collector. He's a WIPO's IP arbitrator, and he's in the mediation centers list. He's also member of the editorial board of European Copyright and Design Reports, is also in the advisory board of the Venice Peggy Guggenheim collection, and he is part of the technical committee of the Camera Arbitrale di Venezia, of the Venice Arbitration Chamber.
for the regulations concerning art disputes. Last but not least, we have Nicola Latanzi, who is an Italian lawyer qualified at the Milan Bar and is senior associate of the firm Pirola, Penutto, Zei and Associati, and is a member of its IP and IT practice. Nicola specializes in intellectual property law with a focus on trademarks, drawings, models, patents, domain names, copyright, and unfair competition, and is also dealing with IP issues in M&A transactions, especially for clients in the fashion, design, and luxury good industries. And I think we start because unfortunately we are running a bit out of time and we need to be very quick and sharp. So we start first with the question. Give us a definition of fake and forgeries and differences about these two concepts, if they exist at all. Again, please be very quick in your answers. Thank you. maybe we could start with Anne-Sophie, because Anne-Sophie also has time concerns. Très bien. Yeah. Bonjour, merci pour... donc, je fais en français. Donc, très rapidement, en droit français, la situation est la suivante. Nous avons bien sûr, pour la répression des faux, le droit général, mais plus particulièrement, nous avons une loi de 1895 sur les faux artistiques, qui est une loi qui est intéressante, mais qui est très limitée dans ses effets, puisque ça ne vise que les biens qui sont encore dans le domaine public. Donc ça, c'est une loi de 1895 et qui est focalisée sur la question de la signature, c'est-à-dire qu'on va regarder une œuvre et on va voir si on va examiner pour voir si la signature est une fausse signature ou si elle a été apposée. Et c'est ça la définition du faux artistique au sens littéral du terme. Par ailleurs, nous avons des dispositions, bien sûr, sur la contrefaçon, qui est un délit protéiforme, c'est à la fois civil et pénal. Et la contrefaçon, c'est la violation, le infringement des droits de propriété intellectuelle, en ce compris pour le droit français, on y reviendra peut-être dans le débat, le droit moral, sachant qu'en droit français, le droit moral est perpétuel. Donc par le biais de la contrefaçon, atteinte au droit moral, on peut trouver une défense, je pensais notamment, Madame, dans votre exposé sur votre comité d'artistes, un point intéressant pour la France, et c'est l'État français qui en a été le premier bénéficiaire, puisque ça a été reconnu à l'occasion d'un procès qui concernait des bronzes du musée Rodin, et il se trouve que Rodin avait, dans son testament, légué ses droits à l'État français, dont le droit moral. Merci, merci Anne-Sophie. So, Yolanda, you have also 2 minutes, 2.5. Okay. For this is not a round table, it's a rectangular table, so the times are even more. Very quickly, thank you very much, l'Union Internationale des Avocats, for the invitation. I'm very happy to be here. In Spain, we don't have particular rules as to what forgeries and fakes in the art market are. So in order to explain what a fake is, it's better to start with what an authentic work is. And a work will be authentic when the characteristics affirmed of it are true. Therefore, the opposite to authentic works are fakes. And fake works are those which characteristics affirmed of them do not exist. When a fake work is introduced in the market with the intention to deceive and for profit, then we are in front of a forgery. Generally, fakes and the terms fake and forgeries are used as synonyms, although they are really not. And also in the art context, alongside with fakes and forgeries, we have wrongly attributed works, as Blanca was talking about. In the art market, the art of certificating the authenticity of an artwork, it's called authentication. And when there is an incorrect attribution of a work, that is to a particular artist or place of precedence or time period, then we have a wrongly attributed work with the fault or without the fault of the expert. So that would be a different thing.
when the expert is diligent, there is no liability. So Blanca can be happy about that. And the last thing is that the attribution can also be uncertain if there are different expert opinions about that particular work. For example, what is happening at the Prado Museum with regard to the Colossus, the work which was always thought to be by Goya and is nowadays being questioned. Yolanda, thank you. Now we should have Lavinia. Is she online? Oh, we start with Nicola then. He's online. He's there. Okay. Yes. Okay, Fabio. Yes. Maybe there is a mistake because my first intervention regarding la Chambre arbitrale de Venise. We can see you, Lavinia. Yes, you can go on. Okay. I can speak about la Chambre arbitrale de Venise. Oui. Okay. Ok, Fabio. Ok, la Chambre arbitrale de Venise a récemment adopté le règlement R pour la résolution de controverses en matière d'art. On a adopté une notion large d'art qui ne se limite pas aux seules œuvres d'art, mais qui comprend chaque activité créative humaine. Et l'arbitrage spécialisé en art se prête incontestablement au règlement des controverses concernant l'authenticité des œuvres d'art, tout en garantissant aux parties la plus grande confidentialité et rapidité. Il faut noter que pour la nomination des arbitres, les parties peuvent utiliser une liste des arbitres spécialisés en art établie par la Chambre arbitrale et les articles 27 du règlement régit l'expertise technique et il dispose que l'arbitre peut choisir librement un expert, mais toutefois, il prévoit également que la Chambre arbitrale dispose d'une liste d'experts dont l'expérience et la capacité sont reconnues. Et l'alinéa 6 de l'article 27 est très intéressant parce qu'il se réfère expressément à la question particulièrement délicate de l'authenticité de l'œuvre d'art et prévoit ainsi que la Chambre arbitrale peut, à la demande de l'arbitre, nommer un comité scientifique de 3 membres et celui proposera à l'arbitre les experts sélectionnés sur la base de leurs connaissances particulières par rapport à l'objet de la controverse. Et en conclusion, on espère qu'un organisme spécialisé comme la Chambre arbitrale pourra résoudre de la manière la plus efficace et rapide les problèmes de contrefaçon et de faux, et y compris celles de nature internationale. Merci, Lavinia. Nicola, tell us the differences between fake and forgeries. Oui. En droit italien, en fait, le terme faux est un terme assez général utilisé pour décrire plusieurs conduites, mais sans un régime spécifique. C'est plutôt le terme contrefaçon qui est utilisé par le législateur par rapport à des conduites spécifiques. Disons que parfois contrefaçon et faux peuvent coïncider, mais pas toujours. Et en même temps, ce qui est contrefaçon au civil n'est pas toujours contrefaçon au pénal. En général, disons au civil, on a contrefaçon à chaque fois, il y a violation des droits d'exclusivité qui sont rattachés aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle. Entre parenthèses, en Italie, par rapport aux droits de terre, on parle de contrefaçon quand il y a violation des droits d'exploitation économique de l'œuvre et de plagiat quand il y a une fausse attribution de paternité ou encore de plagiat contrefaçon si les deux infractions coexistent. Après, il y a toute une série de dispositions
en matière pénale qui s'applique aux produits de la mode, l'infraction et le délit de contrefaçon à proprement parler parmi les délits de faux contre portant atteinte à la foi publique. Et après, il y a des autres infractions qui s'appliquent à des autres cas spécifiques comme la vente de produits portant des signes trompeurs ou encore la fabrication et commercialisation de produits en usurpant les titres de propriété industrielle. Donc, plusieurs infractions qui permettent de pouvoir attaquer les différentes conduites, mais pas toutes les conduites au pénal sont qualifiées comme contrefaçon. Concernant le monde de l'art, il y a une prévision spécifique, effectivement, dans le Code du patrimoine culturel qui a introduit, cela avait déjà été fait en 1971, le délit de contrefaçon des œuvres d'art, mais qui va être appliqué par exemple également aux fausses signatures qui sont apposées aux œuvres d'art. Donc à tous les cas de contrefaçon, altération et reproduction des œuvres d'art dans un but lucratif, et également qui va sanctionner ceux qui certifient en sachant de la fausseté de l'œuvre d'art. Merci, Nicola. Massimo, which are your views in that respect? Which are the differences you see? If he is online. Are you online, Massimo? Andrea? Massimo is not. Maybe Andrea Colantuoni? Hello. Hello. Hi. I'm sorry, I had a problem with connecting and I lost the last part of the... Well, the question is the following. Can you give a definition on fake and forgeries and the differences? Yes, if they exist, and please, and if possible, give also a view of the Anglo-Saxon environment. Yes. To underline the difference, we can see the three concepts as three circles. One inside the other. Sorry, I can. So the more broad concept is fake, and it means anything that is not real but is made to look as real. The concept include forgery and counterfeit by definition. Forgery and counterfeit are fakes that are made with the specific intent to deceive, and they differ because the counterfeit is an exact copy of an existing object, while the forgery is something that is only made and manufactured with the purpose to look real with intent to defraud others. In the Anglo-Saxon tradition, of course, forgery is considered a crime. In the UK, we see that this is a criminal offense sanctioned by the Forgery and Counterfeiting Act of 1981 with imprisonment up to 10 years, while in the US, the forgery is a crime either at state and federal level. If we take, for example, California, it provides for 8 years of imprisonment and a fine. Of course, when it comes to counterfeited goods, if the object that has been copied is protected by IP rights, we have the IP law legislation, of course, the IP legislation, and in the UK we have the Copyright, Patent and Design Act and the Trademark Act of 1994, while in the US we have the Lanham Act of 1946, but also state level legislation, while copyright and patent are only regulated at federal level. Thank you. Thank you, Andrea, for the clarification to the audience. This gentleman that you see on the screen
with the two tennis rackets is not Massimo Sterpi, is Andrea Colantuoni, and because Massimo just told us that he is busy in a court hearing for a very important case concerning Modigliani. Maybe, Andrea, you can tell us about this case later. Thank you, thank you for your answer. Marisa. Actually, we are now going to start the second block of questions regarding how we do determine what a forgery is. And in fact, Andrea, we'd like to ask you first, particularly with the expertise your firm now has in the Modigliani case. Massimo is right now deposing a witness in this court case. So could you please tell us a bit about the Modigliani case? Yes, with great pleasure. So the experience that I had in the Modigliani case helped me to understand which is the best methodology to ascertain whether a piece of art is a forgery or is authentic. Of course, the first thing to do in this case is to check if the object itself include any tag or any chip that may contain information about the authenticity, but this is of course not the case. So the best way is to resort to expert. When the artist itself is not anymore alive, and he hasn't organized and planned ahead a foundation or an association that can deal with all the authentication and matters after his death, as in the case of Modigliani. It's very much important to go to a very well-known art historian. This is of course important. It's important that he has a specific competence about the artist, but he also needs to be well aware of the techniques that can be applied to identify when and where the art was made. So the parallel that we can make is the one with a doctor. The doctor is the art historian, but he needs to resort to technician to help with the scientific examination of the piece of art. In this specific case, in the case of the Modigliani, it's very important to subject the piece of art to X-ray and infrared light, because these are kind of technology that can help us to know more about the story of the painting. The X-ray are able to show us the canvas, and if the canvas was a plain one when the artist started to draw, to paint, or is a reused one. And this is an information very useful for assessing authenticity of Modigliani, because Modigliani used to reuse canvases because it was broke for the majority of his life. Then another important way to collect information is to subject the piece of art to infrared light. This shows a more superficial layer of the painting, yet not visible at the naked eye. And it helps us to understand if the painting has been restored, or, for example, during the making of the painting, the artist changed his mind and made something and changed and made some corrections. These are called pentimenti, and while one can think that pentimenti may be a clue for the forgery of the piece of art, because one thinks that maybe the forger is someone that is less
culpable of the artist. This is not always the case, because pentimenti may also help us to see the fact that the maker was spontaneous and in the creation of the piece of art. And then, of course, we can resort to a graphologist to verify the authenticity of the signature, and more importantly, but also for verify the authenticity of the certificates, because it can happen that they can be forged as well. Okay. Sorry, I'm taking maybe too much time. Okay. Thank you very much, Andrea. I would, on the same level of how to determine what a forgery is, I would like to ask Yolanda to make a comment about going forward. Would technology be the solution, blockchain? What would happen? Thank you very much. So very briefly, although Andrea has mentioned some of them already, to systemize which are the different methods of authentication of a work of art. There are three main methods. The study of provenance, which is tracking the life of the work a long time, and that could be done taking into account several circumstances, the previous owners, so the chain of title, the previous exhibitions, loans, insurances, exports and imports. So the study of provenance, what has been the life of the work. The second one is the stylistic inquiry, so the eye of the expert, as we have seen in the case of Blanca Pons Sorolla. So identifying the authenticity of a work by an expert with particular skills, expertise, and knowledge about a particular artist, what we call connoisseur. It's true that the works are being more and more, the fakes are more and more sophisticated, but sometimes they are very basic, and sometimes the expert at first sight can identify a fake work. So provenance, stylistic inquiry, and scientific methods, as we have heard from Andrea, so the X-ray, infrared study of pigments, and so on. Sometimes it's easy. These methods do not generally help to attribute a work to a particular artist, but to discard that the artist participated in the work. For instance, a chemical study of the pigments tell us that those pigments did not exist at the time of the artist, so it's clearly not a work but by that artist. So what is blockchain and technology bringing in this field? Well, one of the advantages of blockchain is that it is a technology that allows data authentication and certification. And therefore, blockchain technology applied to the certification of the authenticity of a work is an extraordinary method to prove provenance. So for the first of those methods that I was referring to, this is mainly true on the primary market, when the artist puts the work for the first time into the market. What a digital artist does is to mint the work, so he turns that digital work into a crypto work, makes it unique, and therefore it is an asset which is identifiable in the chain. Each block in the blockchain has what experts call a hash code that identifies the chain of transfers in the blockchain. So it works like a fingerprint. Experts say like a digital fingerprint. Any discrepancies between the hash code and the content of the block reveals that it has been sabotaged. So if the technique works, and it looks like it's working, it might be a very good tool to prove provenance. Thank you, Yolanda. Anne-Sophie, j'aimerais te poser la question, est-ce que tu crois que d'avoir de faux œuvres identifiées par l'intelligence artificielle?
Alors, autant je pense que les NFT et la blockchain dont vient de parler Yolanda, oui, vont pouvoir avoir un impact pour aider à découvrir les faux, à les identifier. Autant l'intelligence artificielle, je vois pas pour le moment comment ça va pouvoir être fait, parce que pour le moment, en matière artistique, l'intelligence artificielle a servi à fabriquer des œuvres. Par exemple, le projet Rembrandt, c'est un projet où, en gros, l'intelligence artificielle a réussi à créer une œuvre ex nihilo à la façon de Rembrandt. Et pour illustrer le propos, la semaine dernière, vous avez peut-être lu dans la presse le fait qu'un tableau de Picasso qui s'appelle « Le repas de l'homme aveugle » et qui est au Metropolitan à New York, avait fait l'objet... En fait, on s'était rendu compte avec des rayons X, donc là on revenait à la base en fait, des X-rays, que sous cette œuvre-là, il y avait une autre œuvre de Picasso, il avait peint par-dessus. Et en dessous, il y avait la trace d'un tableau d'une femme nue. Et avec l'intelligence artificielle, qui n'a pas servi à repérer, avec cette intelligence artificielle, la société qui s'est occupée de ça, une start-up, a pris toutes les œuvres de Picasso. Voilà, après, ne me demandez pas comment ça marche, mais avec cette intelligence, donc qui n'est pas humaine, qui est artificielle, ils ont recréé l'œuvre qui était en dessous du tableau. Donc maintenant, nous avons le repas de l'homme aveugle, et à côté, une œuvre qui est donc cette femme nue, qui est l'œuvre qui était en dessous, mais qui a été recréée. On ne sait pas si elle était vraiment comme ça. Vous voyez, c'était une sorte de à la manière de ultra moderne. Mais finalement, alors, ça servrait à quelque chose. Oui, ça sert, mais pour repérer les faux ou pour lutter contre les faux, je ne sais pas encore. Peut-être, dans ce que disait Madame sur la recherche des sites Internet, des faux sites Internet, par exemple, qui commercialisent des biens contrefaits, pourquoi pas? Je vois peut-être plus ça là-dedans, parce que pour l'art, pour le moment, ça a plutôt servi à en fabriquer. OK, merci. Merci, mais alors j'ai deux questions à vous poser. Which are the remedies available to a buyer of a forgery? Yolanda and Anne-Marie. And Sophie. Okay, remedies. I have to make a caveat here. I'm going to refer to remedies in civil law remedies, in contract, in civil law countries. So not criminal remedies, although sometimes the selling a fake work of art can be a criminal offense, and it can constitute fraud or the forgery of a certificate of authentication can constitute the falsification of a private document. But I'm going to refer to remedies in contract, because in the end, what the buyer wants is to recover the price that he paid for the fake work. So, in civil law countries, the basic action and the one that adapts best to these cases is the action for a mistake. When the buyer can prove that he has suffered a mistake at the time of the conclusion of the sale, so his consent was formed taking into account a reality that did not exist at the time, so the mistake is essential, and he was diligent when concluding the contract, then under Spanish law, the contract will be annulled and the parties will have to exchange to return what they received. So the buyer will get his money back and he will have to return the work of art. Two main problems for this course of action. The proof of the lack of authenticity, which sometimes can be really hard, particularly when there are different expert opinions about a work. When it's a clear fake, it's no problem, but sometimes things are not that clear. And in Spanish law, the problem that the action will be time barred after 4 years from the moment of the sale. So it's not like in Italy or in France, for instance, that the dies a quo start counting for the action for a mistake at the time of discovery of the mistake by the buyer, but
at the time of conclusion of the sale. And sometimes the buyer realizes that he bought a fake work many years after that when he wants to resell it or to insure it or to export it. So the action for mistake. Other actions might be thought about, like deceit, but in this case it is difficult to prove the animus decipiendi, the intention to deceive or to cheat. And finally, the breach of contract. In Italy, it's one of the main actions. In France, it's the action for mistake, the general way to start proceedings. In Italy, they will consider that a seller has given a different thing from the one stated in the contract, so aliud pro aliu. In Spain, that action has several problems, particularly a traditional conception at the Spanish Supreme Court that the characteristics of the work do not form part of the obligation to give, and therefore this course of action, breach of contract and termination of the contract due to breach, so far will only be advisable in the case of express warranties given to the buyer. Thank you very much, Yolanda. Anne-Sophie, quel est ton point de vue? Qu'est-ce que tu penses? Alors déjà, quand on se retrouve avec une personne qui est propriétaire d'un faux, en fait, même s'il existe plusieurs possibilités d'action, je pense que la plus rapide, et je dis rapide alors que les procédures en France durent quand même assez longtemps, mais quand même, le plus simple, on va dire, c'est de faire une action en annulation de la vente, pour vice du consentement, un peu ce dont vous parliez. Parce que le problème, si vous voulez, c'est que entre le moment où le faux a été réalisé, et donc où on a un faussaire qu'on pourrait poursuivre, et le moment où le faux se retrouve sur le marché, il peut s'être écoulé 100 ans ou plus. Donc, en fait, ça va être très difficile pour le propriétaire d'un faux d'aller rechercher un faussaire ou d'aller rechercher un contrefacteur. Donc, qu'est-ce qui lui reste, en fait? Il lui reste son vendeur, voilà, une maison de vente ou une galerie ou une personne, et là, il va pouvoir faire quelque chose. Donc, le cas que j'évoquais précédemment sur le droit moral, qui permet effectivement, le détenteur du droit moral peut agir en contrefaçon. Là, dans le cas du musée Rodin, c'était un cas vraiment spécifique parce qu'on avait les contrefacteurs, il y avait une unité dans le temps qui permettait cette action. Mais le plus souvent, ça n'est pas le cas. Le plus souvent, si on dépose plainte devant un juge d'instruction pour faux, on peut attendre des années, on n'en obtiendra pas et le client sera mécontent. Parce qu'il dira, mais que fait l'avocat? Donc, le meilleur conseil, annulation de la vente. Okay. Merci. Merci. Maintenant, we're now going to turn to fighting fakes in the fashion industry. And we would like to ask Yolanda to just point out what are the new trends in fighting fakes. Well, fighting fakes, I'm going to refer to the art market again. I love the fashion industry and I enjoyed very much the talk, but I have to speak of what I know. And with regard to the art market, it is true, as I was saying, that the increasing sophistication of forgeries needs the development of new methods for fighting the introduction of fake works in the market. So new methods of authentication of works, as mentioned, scientific methods, the use of artificial intelligence. It's true that so far the artificial intelligence has been used in order to create works, but it can also be used to feed data. We can feed databases that can understand and finally decide if we are in front of a fake work or not. In the end, we will have to use all the different methods of authentication that we were referring to, because only when we have what the expert call a consensus of evidence, so when all the methods go on the same way, we will have a certainty that that work is an authentic work
or fake. So also new tools. For instance, as Blanca Pons was quoting, the Spanish police has a special brigade dedicated to this purpose. When fake work is identified in the market, they will remove it from the market. I was referring to the importance of information. I think information is key, and the creation of databases that contain references of what an authentic work is. It's, I think, the key issue to fight forgeries. For instance, the Reina Sofia Museum has elaborated and keeps feeding a database, like an archive, with the characteristics of the works of its collection, pigments used, binders to hold the mixture, things like that. And this brings more knowledge about the works of a particular artist and facilitates the identification of forgeries. Information is key. As we have seen, what Blanca Pons Sorolla told us about is like the best practice that you can have on authenticating works. But this is something very exceptional, and not everybody has such care and diligence. So, information. Thank you. Anne-Sophie, as I know that you have issues about your plane, I wanted to ask you if you can speak a bit about the fashion industry, which I know is not maybe your specialty, but do you think that technology is going to make lawyers redundant in identifying fakes online, for example, with the Digital Service Act? Alors, je vais être très, très optimiste. Ah, très bien. Surtout pour un congrès d'avocats. Donc, je pense qu'au contraire, la technologie va rendre le recours à l'avocat encore plus nécessaire. Parce qu'on l'a bien vu là autour de ces exposés qu'il y a eu au début de la table ronde et puis ce dont on a discuté, il y a une complexification quand même terrible. Donc, même si la technologie, le système de la signature par algorithme, la DSA, les NFT, enfin tout ce qu'on voit se créer devant nos yeux, tout ce développement, ben finalement, c'est vrai que d'un certain côté, ça aide, mais d'un autre, ça ouvre une immensité de questions juridiques qu'il va falloir résoudre. Et non seulement il y a ça, mais il y a également le fait qu'à chaque fois que se crée, par exemple, pour le cas des NFT, on voit qu'il y a aussi des nouveaux acteurs qui arrivent. C'est pareil dans l'industrie de la mode. Et donc, à chaque fois, ça veut dire qu'on a des couches contractuelles. Et c'est là où l'apport de l'avocat aussi est nécessaire, bien sûr, parce qu'il va falloir voir tout ça. Et encore, on n'a même pas parlé des bitcoins, de la monnaie. Donc, pour répondre très rapidement à la question, non, je pense que le droit, en fait, c'est pas vraiment l'avocat. Oui, bon, c'est vrai qu'on est nécessaire, mais ce que je veux dire plutôt, c'est le besoin de droit, en fait, et à mes yeux, en tout cas, de plus en plus prégnant dans la vie, et notamment dans l'art et dans l'industrie du luxe. Bon, on est sauvés. On aura besoin de nous, hein? Ça c'est clair. Alors, moi, I would like to now ask Lavinia if you can connect yourself and maybe tell us about the difference between copyright and trademark and design protection. Is that going to be a thing of the past, or we will still be using it? Yes. About this topic, I really appreciate the intervention of Beatrice. And oui, je souhaiterais souligner, comme aujourd'hui en Italie, mais on peut dire aussi au niveau international, malheureusement, les créations de mode ont généralement été protégées par les droits industriels, comme des anneaux-modèles, plutôt que par les droits d'auteur. Et dans le système juridique italien, l'article 2 sur la droit d'auteur
contient l'énumération des œuvres de l'esprit protégées par la loi et ne prévoit pas les créations des modes. Toutefois, il faut préciser que la liste est une liste ouverte. Et ça, à différence de l'ordonnement du système juridique comme celui français, où la protection du droit d'auteur est, pour les créations de la mode, est expressément prévue à l'article 111.2 du Code de la propriété intellectuelle. Et par ailleurs, cette forme de protection est préférable à celle offerte par les industriels, comme on sait, parce que c'est beaucoup plus large. Et on peut dire qu'en Italie, l'extension de la protection du droit d'auteur aux créations des modes tridimensionnelles n'a lieu qu'avec l'entrée en vigueur de la directive 98/71/C du Parlement européen. Et cette extension a fait disparaître la nécessité de séparer la valeur fonctionnelle et la valeur artistique d'une œuvre, d'un objet, pour obtenir la reconnaissance de la protection du droit d'auteur pour les designs industriels et donc aussi pour les créations des modes. Et elle a conduit à l'ajout du numéro 10 à l'article 2 de la loi du droit d'auteur concernant les œuvres de design industriel qui possèdent un caractère créatif, mais surtout, attention, une valeur artistique. Cela conduit à la possibilité de cumuler les deux protections, ça veut dire les protections du droit industriel et du droit d'auteur pour les dessins et modèles. Et ça a renforcé clairement la protection des créations. Il en résulte qu'en cas de copie, on peut utiliser, on peut faire une action, on peut intenter une action pour contrefaçon de dessin modèle, mais en même temps, on peut choisir d'intenter une action pour contrefaçon de l'œuvre de l'esprit. Et la Cour de justice européenne a également intervenu sur la question, la possibilité de cumuler la protection du droit d'auteur et du droit industriel pour les créations de la mode, et avec les jugements que peut-être vous connaissez, Co-Femel contre G-Star de 2019, 12 septembre 2019, et qui concerne une affaire de contrefaçon de certains modèles de vêtements. Et la Cour, en reconnaissant la possibilité de cumuler les deux protections, ne procède pas à une uniformisation totale des conditions nécessaires pour les deux types de protection et affirme, afin qu'un modèle puisse être protégé, considéré comme une œuvre de l'esprit, qu'il suffise que les modèles ou le design soient original. Original, c'est-à-dire qu'il exprime la personnalité de l'auteur. Et la Cour, donc, dans ses conclusions, affirme un principe très important, selon lequel l'article 2 de la directive 2011-29-CE, tel qu'interprété par la Cour, reconnaît la protection des dessins et modèles par les droits d'auteur sans qu'il soit nécessaire qu'ils présentent une valeur artistique. Donc, à mon avis, c'est important de comprendre la nécessité de valoriser et protéger les créations de mode en les reconnaissant expressément comme des œuvres de l'esprit, sans tenir compte de leur valeur artistique, comme on fait en Italie, par exemple, au même titre que les autres œuvres de l'esprit, comme dans des autres systèmes juridiques comme celle français. Et cela pourra encourager sans doute les recours à la protection plus large du droit d'auteur et afin de renforcer la répression des phénomènes de contrefaçon qui en a souvent, qui existent et qui pénalisent non seulement les fabricants, mais aussi le travail et la créativité du créateur. Merci beaucoup. Andrea, maybe if you can connect yourself and tell us very, very briefly, because we have this panel saying we are out of overtime, how are fashion houses preparing themselves with this seemingly endless battle against fakes? Yes, very, very quickly, there are three
main ways that can be used to fight counterfeiting in the fashion industry. The first one is using technology to allow consumer to identify to ascertain if the item is authentic or not. So using tag or chip that include identification codes or other information on the authenticity. And this practice can become even more frequent with the spreading of blockchain technology, as has been said already. The second way is to control the distribution system. So as some fashion brands does, only control directly any level of the distribution chain, operate directly at any level of the distribution chain, or also online, so not using third-party distributors for e-commerce. And the third and last point that I want to make is that also patrolling the market is, of course, very important. Nowadays, the physical market maybe are less relevant in a way. So the resort to detective is less frequent than before, but now it's very much important to patrol digital platform. For example, there is a recent study that says that also influencers are a fuel for counterfeiting trade on social media, and because they sometimes explain how to buy or to find a fake items on the market. And the last, and also it's important to resort to AI technology for identify counterfeited goods. Thank you, Andrea. And before we finish, I would like to ask you, Nicola, if there is something else that you think should be added because you work a lot with the fashion industry. J'étais en train de réfléchir encore sur le rapport entre contrefaçon et faux. Et par exemple, dans le domaine de la mode, il y a des cas où on peut avoir contrefaçon sans avoir défaut en fait. C'est notamment le cas des importations parallèles ou encore de la fabrication de produits de mode à la fin, après la cessation du droit de licence ou encore en quantité plus élevée par rapport aux accords et aux autorisations avec les titulaires de la marque. Alors là, au plan civil, on aura une action de contrefaçon. Les produits, en fait, ce seront des produits pour le consommateur, pour l'acheteur, des produits originaux, mais ce sont des conduites quand même qui auront également une possible sanction sur le plan pénal, car en Italie, on a plusieurs prévisions qui sont effectivement très protectrices pour les titulaires des droits de propriété industrielle, et donc on pourra appliquer par exemple le délit de fabrication et commercialisation de produits en usurpant les droits des titulaires de la marque. Thank you. Merci, Andrea. Thank you. Nicola. Thank you. I think we are ready to close this roundtable, but before doing that, I would like to thank all the participants, all the panelists, but also the audience for being with us, and also to thank Javier for having organized this very interesting session. Thank you very much. And Marita, unless you have anything you would like to add, I would invite all the participants to go to lunch. Go to lunch. I'm sure you all have questions, but your stomach. Thank you very much. Bye.